In this chapter, we studied Unit 5, first chapter. Unit 5, first chapter is numerical solution of numerical solution of numerical solution of algebraic equations. So last lecture we studied bisection method. Then next example of bisection method is find the real root of the equation x cube minus 2x minus 5 which is equal to 0. Carry out 3 iterations only. By bisection method. ते bisection method यूज करायचे. So first आपण consider here f of x which is equal to x cube minus 2x minus 5. It is first equation. Then f of 0 is equal to 0 cube minus 2 into 0 minus 5. So 0 cube is 0, 2 into 0 is 0 minus 5 which is equal to minus 5, and minus 5 is less than 0. Then find out f of 1. Put this x is equal to 1, so 1 cube minus 2 into 1 minus 5. So 1 cube is 1 minus 2 into 1 2 minus 5 which is equal to minus 1 minus 7. 1 minus 7 is the minus 6. 5 minus 2 minus 5 is the minus 7. So 1 minus 7 is minus 6. It's less than 0. Then here not have opposite sign. A same sign है. So then find out f of minus 1. So minus 1 is minus 1 cube minus 2 into minus 1 minus 5, which minus 1 cube is minus 1 minus plus 2 minus 5. So 2 minus 5 is minus 3 minus 1 is minus 4. It's also less than 0. इथे less than आला means opposite side is greater than 0 आला पाहिजे. then आपण f of 1 होत नाही, so f of 2 फाइंड आउट करू. So 2 cube
minus 2 into 2 minus 5. So 2 cube is 8 minus 4 minus 5. So 8 minus 9 is minus 1, is also less than 0. So f of 2 is not have opposite signs. So find out f of minus 2. Sorry, f of 3, then find out f of 3. Then find out f of 3. 3 cube minus 2 into 3 minus 5, which is equal to 3 cube is 27 minus 3 into 6 minus 5. So इथे आपण कॅल्क्युलेटर यूज करू. So 27 minus 6 minus 5. So 27 minus 6 minus 5 is equal to 16. Is equal to 16. Is equal to 16. So is equal to 16, and 16 is greater than 0. These are the scientific calculator. These are used in unit 5. Here we function sine, cos, tan, log or e function. So these are used in unit 5. 16 greater than 0. So f of 3. So f of 3 and f of 1. F, so f of 2 and f of 3 has opposite sign, mean minus, and it here less than and here greater than sign. So here f of 2 and f of 1 have opposite sign. F of 2 and f of 1 have opposite sign, and opposite sign असल्यामुळे the roots lies between f of 2 and f of 3 has opposite sign, so root lies between 2 and 3. Hence the roots lies between 2 and 3. So first upon interval find out केला, then by bisection method x is equal to a plus b divided by 2. It is second equation. Then we find out, carry out 3 iterations. So first iteration
take A is equal to 2 and B is equal to 3. So x1 काय येणार, x1 is equal to a plus b divided by 2 means 2 plus 3 divided by 2, and 2 plus 3 is the 5 divided by 2, which is equal to 2.5. Then in first iteration find out f of x1, hence f of x1 which is equal to f of x1 काय 2.5. So put this value in 2.5 cube minus 2 into 2.5, xच्या ठिकाणी 2.5 पुट करायचा minus 5. So which is equal to सो इथे सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर यूज करायचं आहे. 2.5 क्यूब याला ब्रॅकेट घालायचं. फर्स्ट आपण याला ब्रॅकेट घालू. 2.5 ब्रॅकेटने सॉल्व करायचं. 2.5 क्यूब आहे मीन्स इथे एक्स क्यूब आहे. सो 2.5 एक्स क्यूब minus 2 into minus 2 here into 2 into 2 here point आहे 0.5 याला प्रत्येक वेळी ब्रॅकेट घालायचं. ब्रॅकेट 2 into 2.5 नाही तर आन्सर इनकरेक्ट येणार. -5 याला ब्रॅकेट नाही घातलं ते चालते. इज इक्वल टू 5.625. सो 5 इथे सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर यूज करायचं आहे. 5 दिस इज सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर. these are available .625. So 1.625 and 5.625 हे काय आहेत. 5.625 is greater than 0 आहेत. Then next in first iteration find out f of write down the f of 2. या 2 and 3 या इटरेशन मधला फर्स्ट पॉइंट घ्यायचा f of 2. f of 2 फाइंड आउट केल्यावर 2 क्यूब minus 2 into 2 minus 5 which is equal to 2 cube is 8 minus 4 minus 5. आता हे आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. 8 minus 9 is the -1 is less than 0. त्यामुळे हा greater than and it is less than 0, hence the f of x1 which is equal to 5.6 f of 2.5 is greater than 0 and f of 2 is equal to -1 is less than 0. त्यामुळे greater than and less than असल्यामुळे it has opposite sign. So have opposite sign and opposite sign असल्यामुळे have opposite sign
अपोजिट साईन असल्यामुळे द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाईज बिटवीन. आता इथे आपण कोणते पॉईंट घेतले 2 अँड 2.5. सो लाईज बिटवीन 2 अँड 2.5 असे ना. इट इज द फर्स्ट इटरेशन. आता थर्ड इटरेशन पर्यंत फाइंड आउट करायचं आहे. then second iteration so second iteration find out करताना take a is equal to, आता हे घ्यायचं a and b. a is equal to 2 and b is equal to 2.5 and b हा x1 होणार. सो x1 is equal to 2.5. सो फर्स्ट आपण x2 फाइंड आउट करायचा. x2 is equal to a plus x1 divided by 2 means 2 plus 2.5 divided by 2. हे आपण कॅल्क्युलेटरने पण करू शकतो. 2 plus 2 plus 2.5 2 plus 2.5 याला आपण ब्रॅकेट लिहू. 2 plus 2.5 प्रत्येक वेळी ब्रॅकेट घालायचं. 2 plus 2.5 डिवायडेड बाय मीन्स डिवायडेड चिन्ह डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू इथे पॉइंट आहे 2.25 divided by 2 is 2.25. so ते 2.25 and ते simple example आहेत. So f of x2 which is equal to f of 2.25. सो यामध्ये पुट करा 2.25 क्यूब minus 2 into 2.25 minus 5. आता सायंटिफिक कॅल्क्युलेटरमध्ये आपण हे डायरेक्ट करू शकतो. फक्त ब्रॅकेट लिहायचं. दिस इज ब्रॅकेट 2.25 एस टू क्यूब. आता इथे क्यूब आहे इथे. सो क्यूब -2 इंटू इथे इंटू आहे इंटू आता इथे ब्रॅकेट लिहूया. तर एक्झाम्पल किंवा असं करूया डायरेक्टली ब्रॅकेट घालूया 2 इंटू 2.25 फक्त and then ब्रॅकेट कंप्लीट करायचं. then -5 which is equal to 1.890.
सो 1 हे सर्व सायंटिफिक कॅल्क्युलेटरने कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. 1.8906 पर्यंत लिहायचं आणि 1 हा नेहमी ग्रेटर दॅन 0 असतो. सो देन since f of x2 which is equal to f of 2.25 हा कसा आहे ग्रेटर दॅन 0 आहे. आणि आता पुन्हा f of x2 झाला की and f of x2 आणि 2 and 3 मधला बघायचा. आपण f of 2 फाइंड आउट केला. तो किती होता? f of 2 इज द f of 2 हा स्टार्टिंगला आपण फाइंड आउट केला इट्स -1 इज लेस दॅन 0. सो ग्रेटर दॅन हिअर लेस दॅन. सो यामधला 2 आहे का 3 लेस दॅन आहे. हा ग्रेटर दॅन f of x2 ग्रेटर दॅन असेल तर यापैकी लेस दॅन असेल तो लिहायचा. f of 2 हा लेस दॅन आहे 0. सो the root lies between 2 and greater than and -1 have opposite sign आणि opposite sign असतील the root lies between 2 and 2.25 असं करत राहायचं. इथे फक्त आपल्याला 3 इटरेशन्स फाइंड आउट करायला सांगितली. सो आपण काय करणार आहोत फक्त 3 इटरेशनपर्यंत काढणार आहोत यामध्ये. सो थर्ड इटरेशन इट इज लास्ट इटरेशन असं करत राहायचं. सेम प्रोसेस करायची. थर्ड इक्वेशन टेक इथे a इज इक्वल टू 2 घेतला आणि x2 काय आहे x2 इज इक्वल टू 2.25. आता हे पॉईंट घ्यायचे. देन यावरून x3 फाइंड आउट करायचं. x3चा फॉर्म्युला काय असं करत राहायचं a + x2 डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 + 2.25 डिवायडेड बाय 2. आता इथे कॅल्क्युलेटर यूज करू. 2 + 2.25 2 + 2.25 + 2.25 डिवायडेड बाय 2 किती येतात 2.125. सो 2.125 इथे काय आले 2.125 अँड 2.125 हे कसे आहेत ग्रेटर दॅन नाही सॉरी इथे आपल्याला पुन्हा f of x3 फाइंड आउट करावं लागेल. सो थर्ड इटरेशनमध्ये एवढंच फाइंड आउट करायचं. याच्यामध्ये पुढे हे करायची गरज नाही. सो आफ्टर थर्ड इटरेशन the approximate root of the equation x³ - 2x - 5 which is equal to 0 is. आता इथे x ची व्हॅल्यू लिहायची फक्त. x इज इक्वल टू 2.125 इज द
final root of third equation. It is the x is the root, so it is a third iteration, carry out only three iterations only. Hence this is bisection method. Then next we studied second example of bisection method and using scientific calculator. इथे scientific calculator यूज करायचं आहे. सो सेकंड फाइंड द root of e raised to minus x by bisection method. By bisection method up to 3 iterations. इथे पण 3 iterations पर्यंत फाइंड आउट करायचं आहे. Then here consider f of x is equal to this is the first equation. Then observe that find out f of 0. So f of 0 is e raised to 0 minus 0 minus 0. So e raised to 0 is 1 minus 0 is 1 and 1 is greater than 0. Then find out f of 1. So f of 1 is e raised to minus 1 xच्या जागी 1 पुट करा. सो आता e raised to minus 1 ची व्हॅल्यू आपल्याला सायंटिफिक कॅल्क्युलेटरने यूज करावी लागेल. सो यूज ऑन करायचं. देन e raised to minus 1. देन e आता इथे ln आहे आणि त्याच्या खाली e आहे बघा. सो शिफ्ट दाबून e दाबायचा. e raised to आता मायनस साईन इथे कुठे ते हे साईन लावायचं -1 -1 then which is equal to this then e raised to -1 which is equal to minus 0.6321 minus 0.6321 is the answer. Minus 0.6321. हे बघा किंवा तुम्ही असं करू शकता शिफ्ट देन ln इथे e आहे. सो शिफ्ट दाबून ln दाबल्यावर e येईल and then minus here minus sign -1 then minus this minus sign -1 आहे. So -1 which is equal to directly answer with the minus 0.6321. So minus 0.6321 but minus 0.6321 हे कसं आहे लेस दॅन 0 आहेत की ग्रेटर दॅन. इट इज लेस दॅन 0 and it is greater than 0 आहे. त्यामुळे काय होणार
त्या हे ग्रेटर दॅन आहे, हे लेस दॅन आहे, त्यामुळे काय होणार, इट हॅज अपोजिट साईन एज एफ ऑफ 0 and f of 0 is greater than 0 and f of 1 is less than 0 have opposite sign, is greater than and less than have opposite sign. So opposite sign the root lies between 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1. So first one, by bisection method, x is equal to a plus b divided by 2. It is for second formula. Then आपल्याला फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करायचं आहे. सो फाइंड आउट अप टू 3 इटरेशन पर्यंत काढायचं आहे. सो फर्स्ट फाइंड आउट फर्स्ट इटरेशन. So here a is 0 and b is 1. So या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करा x is equal to, फर्स्ट आपण x1 फाइंड आउट करू. x1 is equal to a plus b means 0 plus 1 divided by 2, which is equal to 1 by 2 and 1 by 2 is 0.5. जे आपण एक्झाम्पल काढू शकतो ॲन्सर, त्यासाठी सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर यूज करायचं नाही, तर टाईम वेस्ट होतो. देन फाइंड आउट एफ ऑफ 0.5. एफ ऑफ 0.5 कसं फाइंड आउट करणार, यामध्ये एक्सच्या जागी 0.5 पुट करा. e raised to minus 0.5 minus 0.5 minus 0.5 याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. सो सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर इथे यूज करू. e raised to 0 minus 0.5. सो इथे ई आहे. सो शिफ्ट दाबून ln मीन्स ई येणार मायनस 0.5. सो इथे हे मायनस चिन्ह यूज करायचं, मायनस 0.5 इथे येणार. आणि देन इथे मायनस साईन आहे, सो यातलं मायनस साईन यूज करायचं, मायनस 0.5 आणि याचं डायरेक्टली आन्सर येणार 0.10175. ते काय आन्सर आहे ना, एफ ऑफ 0.5 इज 0.1065. 0.1 इथे 6 आहेत, जरा हे झाले स्क्रॅच. 1.1065 आणि इट इज ग्रेटर दॅन 0. सो ग्रेटर दॅन 0 आहे, त्यामुळे 0 एफ ऑफ 0 काय आला आपला, एफ ऑफ 0 is equal to 1 is greater than 0 and f of 1 is equal to minus 0.6321 is less than 0.
सो इथे काय होणार, एफ ऑफ वन हा लेस दॅन 0 आला. फर्स्ट आपण फाइंड आउट केला, एफ ऑफ वन लेस दॅन 0 आला. सो एफ ऑफ वन लेस दॅन 0. सो इथे जो लेस दॅन आहे तो लिहायचा, इथे ग्रेटर दॅन असेल तर लेस दॅन लिहायचा. सो इट हॅव अपोजिट साईन असेल, it have opposite sign, hence the root of f of x lies between 0.5 and 1. 0.5 and 1 हे घ्यायचे पॉईंट, 0.5 and 1. आता यासाठी सेकंड इटरेशन फाइंड आउट करू. सो सेकंड इटरेशन मध्ये x1 हा आहे आणि b1 पुट करू. सो x1 इज इक्वल टू 0.5 and b is equal to 1. So x2 find out करा फर्स्ट. x1 plus b divided by 2. So 0.5 plus 1 divided by 2. So इथे पण आपण कॅल्क्युलेटर यूज करू. this bracket 0.5 plus 1. So 0.5 plus 1 and divided by means हे symbol यूज करायचं, divided by 2 which is equal to 0.75 which is equal to 0.75. इथे सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर यूज करायचा. देन फर्स्ट आपण फाइंड आउट एफ ऑफ x2. सो एफ ऑफ x2 फाइंड आउट करा, मीन्स एफ ऑफ 0.75 फाइंड आउट करायचं आहे. सो एक्सच्या जागी 0.75 पुट करा. सो ई रेस टू मायनस 0.75 मायनस 0.75 याची व्हॅल्यू किती येते. आता ई रेस टूची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू शकत नाही, सो आपण कॅल्क्युलेटर यूज करायचा. आता इथे ई आहे, इथे तुम्ही बघितलं तर इथे ई आहे. सो शिफ्ट दाबून ई आणि इथे ई रेस टू मायनस 0.5. देन इथे यूज करताना हे सिम्बॉल मायनस 0.75 हे सिम्बॉल यूज करायचं. वरती आलं बघा. सो देन मायनस, इथे मायनस साईन हे यूज करायचं, मायनस 0.75. सो 0.75. आता इथे डिरेक्टली इक्वल टू करायचं. इक्वल टू काय आलं, मायनस 0.74 मायनस 0.2746 मायनस 0.2746 हे आन्सर आलं. आणि मायनस 2776. आता हे मायनस असल्यामुळे काय होणार, लेस दॅन 0 येणार. आता इथे लेस दॅन 0 आहे आणि एफ ऑफ 0.5 काय आला, आणि आपण लास्टला एफ ऑफ 0. सेकंड इटरेशनमध्ये एफ ऑफ 0.5ची व्हॅल्यू पुन्हा काढत बसायची नाही. एफ ऑफ 0.5ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली, ती काय आली, ग्रेटर दॅन 0 आली. सो हा लेस दॅन असेल तर हा ग्रेटर दॅनच यायला पाहिजे. सो 0.5ची येते की 1ची लेस दॅन येते, ग्रेटर दॅन येते ते बघायचं. इथे ग्रेटर दॅन कोणाची येते, एफ ऑफ 0.5ची काय होती,
एफ ऑफ 0.5ची व्हॅल्यू काय आली इज इक्वल टू 0.1065. आता इथे डायरेक्टली लिहू आपण, करत बसायचं नाही पुन्हा पुन्हा. लास्टला फर्स्ट इटरेशनमध्ये आपण फाइंड आउट केलं आहे. सो लेस दॅन अँड ग्रेटर दॅन. सो हॅव लेस दॅन अँड ग्रेटर दॅन असल्यामुळे हॅव अपोजिट साईन. सो रूट कशामध्ये लाईज होणार, कोणत्या इंटरवलमध्ये, सो रूट लाईज बिटवीन इथे हे पॉईंट घ्यायचे 0.5 अँड 0.75. सो 0.5 अँड 0.75. आता थर्ड इटरेशनपर्यंत फाइंड आउट करायला सांगितलं. सो आपण थर्ड इटरेशन लिहू. थर्ड इटरेशनमध्ये फाइंड आउट करताना आता ह्या व्हॅल्यू यूज करायच्या आहेत अँड x2. सो थर्ड इटरेशनमध्ये करताना टेक x1 इज इक्वल टू 0.5 अँड x1 हे काय आहे x2. x2 इज इक्वल टू 0.75. हा x1 आहे आणि हा x2 आहे. सो फाइंड आउट x3 फाइंड आउट करू. x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवायडेड बाय 2 मीन 0.5 प्लस 0.75 डिवायडेड बाय 2. इथे आपण कॅल्क्युलेटर यूज करू. इथे करताना फक्त कॅल्क्युलेटर यूज करताना हे ऑन बटन आहे. देन हे ब्रॅकेट यूज करायचं. वरती आलं ब्रॅकेट 0.5 प्लस 0.75. सो 0.5 वरती आलं प्लस 0.75. इथे क्लिक करायचं अँड ब्रॅकेट कंप्लीट. हिअर ब्रॅकेट कंप्लीट अँड डिवायडेड बाय 2 आहे. सो काय करायचं, डिवायडेड बाय 2. याचं डिरेक्टली आन्सर येतं, फक्त ब्रॅकेट घालायला विसरू नका. इज इक्वल टू 0.625. सो ते लिहू 0. यासाठी सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे. सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर सेकंड सेमिस्टरसाठी सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर यूज करायचं आहे. सो अप टू इथे एवढंच फाइंड आउट करायचं. फोर्थ इटरेशन सांगितलं तर एफ ऑफ x3 फाइंड आउट करावं लागेल, पण जास्तीत जास्त थर्ड इटरेशनपर्यंत फाइंड आउट करायचं आहे. सो अप टू थर्ड इटरेशन रूट इज x is equal to 0.625. ओके. आता यामध्ये आपण लास्ट लेक्चरला असे एक्झाम्पल होते 0.5 e⁻⁵ असं. याचं एक्झाम्पल -1 असं फाइंड आउट करायचं होतं. तर हे कसं फाइंड आउट करणार, युजिंग सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर. सो काय करायचं, ऑन करायचं. देन इथे ब्रॅकेट पुट करा किंवा इथे इंटू साईन असतं. सो काय करूया, 0.5 इंटू आता इथे ई आहे. सो ईमध्ये काय करणार, शिफ्ट दाबून
इथे ई असल्यामुळे शिफ्ट दाबून हे दाबल्यावर इथे ई येणार. सो ई रेस टू 0.5 रेस टू मीन्स 0.5 रेस टू नाही करायचं इथे, ते रेस टू चिन्ह आहे पण इथे 0.5 ई ऑफ 0.5 -1 किंवा इथे डिरेक्टली येतं हे आपलं ॲन्सर आलं 0.1746 स्क्रॅच झालं आहे 0.1796 0.1796 -0.17 इथे डिरेक्टली ॲन्सर येतं. सो इट इज द सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर. हा कॅल्क्युलेटर कॅसिओ किंवा इथे हा सेलोचा आहे. सेलोचा तुम्ही विकत घेऊ शकता स्टेशनरीमधून. ओके, त्यामुळे या युनिटला तरी कॅल्सी लागणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट चॅप्टर वी स्टडीड रेग्युलर फॉल्सी मेथड. त्यासाठी पण सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर यूज करायचं आहे. ओके.